సో ఇది కండోలం బీచ్కి మార్నింగ్ వ్యూకి వెళ్తున్నాము. సో డిఫరెంట్ వే ట్రై చేసాం. ఏ వేకి వెళ్ళినా డైరెక్ట్గా కండోలం బీచ్ నుంచి ఏ లైన్లోకి వెళ్ళి లోపల నుంచి బయటకు వచ్చినా సరే అది డైరెక్ట్గా బీచ్కే వెళ్తుంది. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వ్యూ. ఓకే, సో ఒక డిఫరెంట్ వేలోంచి ఆల్మోస్ట్ మేము రీచ్ అయిపోయాము. సో ఇట్లా ఎలా ఉందో వ్యూ, మార్నింగ్ వ్యూ కండోలం బీచ్. ఇవన్నీ నైట్ క్లబ్స్. సో ఈవినింగ్ పూట అయితే పార్టీస్ అవి జరుగుతుంటాయి, గెట్ టుగెదర్ లాంటివి. వావ్, చాలామంది మార్నింగ్ వాక్ చేస్తున్నారు. ఓవర్ వ్యూ చూడండి, సూపర్ ఉంది. సో మార్నింగ్ సన్ రైజ్. హాయ్ అండి, మేము ఇప్పుడు అంజనా బీచ్కి వచ్చాము. మా రిసార్ట్ నుంచి, అంటే మా కండోలిం బీచ్ ఆల్బుకేర్ హోటల్ నుంచి ఈ బీచ్ 8 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ బీచ్ ఇన్ గోవా. ఓకే, సో ఇది ఎంట్రన్స్. సో నైట్ అయింది కదా, సో వ్యూ అంతగా లేదు. సో కానీ నైట్ వ్యూస్ ఇది సముద్రంది బాగుంటుంది. సో చూడండి, చాలా నియర్కి వచ్చింది సముద్రం. మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, వావ్, ఇవన్నీ నైట్ లైఫ్. ఇది నైట్ లైఫ్ గోవా. చూడండి ఎన్ని పబ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ నైట్ డైనింగ్ ఉంటాయి. అవన్నీ చూడండి, రూట్ ఎలా ఉందో చూడండి, అంతా మొత్తం. సో నైట్ పార్టీస్ కానీ లేకపోతే డైనింగ్ కానీ, సో ఫుడ్ అవి అంతా బాగుంటాయి. చూడండి, చాలా బాగుంది. వావ్, ఓకే. సో చూడండి వ్యూస్ చూపిస్తుంది. బీచ్ లైట్ డిన్నర్. ఇది వన్ ఆఫ్ ది హోటల్. సో వాళ్ళు ఇక్కడ బీచ్ డైనింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. ఇక్కడ బీచ్ డైనింగ్ కూడా ఉంది. సో వరుసగా ఉన్నాయండి, ఇంకా సేమ్ ఇవే మొత్తం లైక్ అన్ని హోటల్సే, బోత్ డైనింగ్ అండ్ పబ్ అన్నీ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది కండోలిం బీచ్ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంది. కండోలిం బీచ్కిను ఈ రిసార్ట్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ సముద్రం అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ పాయింట్ కానీ ఇలా ఈ హోటల్స్ కానీ చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది వాక్ చేయడానికి కానీ, ఇట్లా సిట్ ఏరియాకి కానీ అన్న డిఫరెంట్. బట్ అంజనా బీచ్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఈ బీచ్కి ఇది చాలా నియర్గా కూడా ఉంది. చూడండి, చాలా దగ్గరగా ఉంది. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఎట్లా ఉన్నారు. ఇది వన్ ఆఫ్ ది హోటల్. సో చూడండి, చాలామంది వచ్చి డైనింగ్ చేస్తున్నారు. సో హాయ్ అండి, మేము ఇప్పుడు మా హోటల్ నుంచి, అంటే ఆల్బుకేర్ హోటల్ కండోలం బీచ్ దగ్గర ఉందని చెప్పారు కదా, అక్కడి నుంచి అగోడా ఫోర్ట్కి వచ్చాము. మా హోటల్ నుంచి ఇక్కడికి 4.2 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో వీ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ హియర్. సో ఇది ఎంట్రన్స్ వ్యూ, మీకు చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ. ఇది ఎంట్రన్స్ వ్యూ. ఇక్కడ టికెట్ ఉందండి, దాని డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను మీకు. సో ఒక్కో టికెట్ వచ్చి 25 రూపీస్ అండి. రూట్ ఇదిగోండి.
సో మీకు కనిపిస్తుంది కదా, సో అదే అగోడా ఫోర్ట్. ఇది ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంది. సో ఇలా వెళ్ళాలి స్ట్రైట్గా. సో వీక్ డేస్ కదండి, సో అందుకని కొంచెం లెస్ క్రౌడ్ ఉంది. సో వీకెండ్స్ అయితే చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది. సో ఇదే అనుకుంటా కూడా ఫోర్ట్ అంటే. చాలా ఓల్డ్ ఉంది చూడండి. ఓవర్ వ్యూ ఇది. ఇది చూడండి, సన్సెట్ కింద వ్యూ లాగా ఉంది. సో మొత్తం ఇలా ఉంది చూడండి. మీకు ఒక రౌండ్ ట్రిప్ చూపిస్తుంది చూడండి, ఎలా ఉందో చూడండి. ఇదిగోండి ప్లాన్ అప్పర్ ఫోర్ట్ అగోడా. ఎంట్రన్స్ ఓవర్ వ్యూ చూపిస్తా చూడండి. సైడ్ అదంతా ఇది. ఇది అగోడా ఫోర్ట్. చూడండి, మీకు ఈ ఫోర్ట్ బ్యాక్ సైడ్ అంతా మీకు సీ దగ్గర మొత్తం అరేబియన్ సీ మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఫోర్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దీనికి చాలా గ్యాప్ ఉంది. ఏదో ఒకటి ఉంది, లెట్ మీ షో యూ. చూడండి, ఇది ఉంది, అది బెల్ అనుకుంటా. సో ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంది ఒక సైడ్ మొత్తము ఫోర్ట్కి. దట్ సైడ్ చూడండి మొత్తం అరేబియన్ సీ. ఇది ఇంకో వ్యూ. సో ఈ స్లైడ్ ఉంది చూసారా, ఈ స్లాండ్ నుంచి పైకి ఎక్కాలి. ఒకసారి చూడండి ఎట్లా ఉందో. బయటకు తీసుకెళ్తాను. ఈ సైడ్ చూడండి. సో ఇది
అరేబియన్ సీ. లెట్ మీ షో యూ. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ ఫోర్ట్ దగ్గర ఒకటి ఉందండి. సో ఈ వ్యూ అది ఇందాక మనం చూసింది ఫోర్ట్కి లెఫ్ట్ సైడ్, ఇది రైట్ సైడ్ చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, సో ఇది ఒక అదర్ వ్యూ అండి. చూడండి, ఇది మోడల్ ఆఫ్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ ఫోర్ట్ అగోడా. ఓకే, సో ఇది ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, ఇది ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెంటర్లో ఉంది చూసారా, ఇక్కడ ఉన్నాం మనం.